Good morning, dear students. Okay, yesterday we discussed about the Mahajanapadas, and also we discussed about Jainism and all. Today, let's discuss about the foreign relations. Here, one column given in your textbook. An animal that carries on its forehead the entire grandeur of the forest, those who term it and sit on its top, a land from where woolen clothes are weaved out from trees. People who use substances sweeter than honey, a land with no slaves and a place where people reap golden harvest without hard work and much, much more. This is the lines of Alexander. That means an animal that carries on its forehead the entire grandeur of the forest. കാടിൻ്റെ ഭംഗി, അതായത് സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ തൻ്റെ മസ്തകത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഭീമാകാരനായ മൃഗം, അതിനെ മെരുക്കി പുറത്തു കയറി സവാരി ചെയ്യുന്നവർ, മരത്തിൽ നിന്നും കമ്പിളി വസ്ത്രം നെയ്തെടുക്കുന്നവരുടെ നാട്, തേനിനേക്കാൾ മധുരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, അടിമകളില്ലാതെ വലിയ ശാരീരിക അധ്വാനമില്ലാതെ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കുന്ന കർഷകർ, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ദിസ് lines from Alexander. These are the sites that Alexander, the ruler of Macedonia in Greece, saw when he came to attack India in BCE 327. What are the factors that prompted Alexander to attack India? Alexander wrote this. When he came to attack India, that time he saw this all. മീൻസ് നമ്മളിവിടെ മൃഗങ്ങളുടെ മുകളിൽ കയറി സവാരി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, നല്ല നല്ല തേനിനേക്കാൾ മധുരമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ, അടിമകളില്ലാതെ വലിയ അധ്വാനമില്ലാതെ പൊന്നു വിളയിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, കർഷകർ. ദിസ് ഓൾ he wrote about the Indians. He came to India. Alexander, who is Alexander? Alexander, the ruler of Macedonia. Alexander was the famous ruler of Macedonia in Greece. He came to India to attack in BCE 327. What are the factors that prompted Alexander to attack India? Why he came to India to attack? What are the reasons? That means to capture all regions under the Persian Empire. പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളും കീഴടക്കുക. Then to spread Greek culture. Before the invention of Alexander, the northwestern region of India were conquered by the Persian ruler Cyrus. Before the invention of Alexander, the northwestern region of India were conquered by the Persian ruler Cyrus. That means അലക്സാണ്ടറുടെ ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി പേർഷ്യൻ റൂളർ. പേർഷ്യൻ ഭരണാധികാരി സിറസ് പിടിച്ചടക്കി. The knowledge of the wealth of India and the lack of unity among the rulers in northwestern region had prompted him to attack India. That means ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തെ ഭരണാധികാരികൾ തമ്മിലുള്ള സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മ, അതായത് അനൈക്യവും അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. Then following Cyrus, Darius first attacked India and took hold of Sindh and Punjab. Following Cyrus, സിറസിന് ശേഷം ഡാരിയസ് ഫസ്റ്റും ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച് സിന്ധ്, പഞ്ചാബ് എന്നിവ കീഴടക്കി. ബിഫോർ അലക്സാണ്ടർ, സിറസ്, the Persian ruler Cyrus conquered India. After that, following Cyrus, Darius first, he also attacked India and took hold of Sindh and Punjab. Then
Let us look into the result of the invention of Persian and Macedonia. That means പേർഷ്യക്കാരുടെയും മാസിഡോണിയയുടെയും ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്ന് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക്. പേർഷ്യ. ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പേർഷ്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഇൻക്രീസ്ഡ്. ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് പേർഷ്യ ദ ട്രേഡ് റിലേഷൻ വ്യാപാരബന്ധം വർദ്ധിച്ചു. Then a new script named Kharoshti was introduced. A new script named Kharoshti was introduced. Influenced Indian sculpture. Sculpture means Pradima. Influenced Indian sculpture. Persian gold coins were circulated in India. Persian gold coins were circulated in India. The philosophers and scholars in India got ample encouragement from the Persians. That means ഇന്ത്യയിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ചിന്തകന്മാർക്കും ഒക്കെ പേർഷ്യക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് മീൻസ് പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചു. One more, please listen. After the invention of Persia, there are a lot of things changed. Means trade relation between Persia and India increased. A new script named Kharoshti was introduced. Kharoshti, Persia, after the invention of Persia, a new script named Kharoshti was introduced. Influenced Indian sculpture. Persian gold coins were circulated in India. Persian gold coins were circulated in India. The philosophers and the scholars in India got ample encouragement from the Persians. Okay, then let's look at the result of Macedonian invention. Trade relations with Europe was strengthened. യൂറോപ്പുമായിട്ടുള്ള കച്ചവട ബന്ധം ശക്തപ്പെട്ടു. ന്യൂ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് ബോത്ത് ലാൻഡ് ആൻഡ് സീ ഡെവലപ്ഡ്. ന്യൂ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് ബോത്ത് ലാൻഡ് ആൻഡ് സീ ഡെവലപ്ഡ്. കടൽ മാർഗവും കരമാർഗവുമുള്ള കച്ചവട ബന്ധം, വ്യാപാര പാതകൾ, ട്രേഡ് റൂട്ട്, വ്യാപാര പാതകൾ വികസിച്ചു. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നോളജ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നോളജ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. Unification of regions in the northwestern frontiers of India took place. That means ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്ത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അവർ തീരെ യോജിപ്പിലല്ലായിരുന്നു. ഇവരുടെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം അവർ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് യോജിപ്പ് കൂടി വന്നു. ഗ്രീക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഗ്രീക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ, ഗ്രീക്ക് നിർമ്മാണ കല ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ India. These all are the result of the invention of the Persian and Macedonia. Persian and Macedonia, these all are the result. Okay, then next, this chapter almost over. Here, this column given towards the Gangetic plain. That means Saptasindhu region, the Urgeda. സപ്തസിന്ധു റീജിയൻ, ഋഗ്വേദ, പാസ്റ്റോറൽ ലൈഫ് മീൻസ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഗംഗറ്റിക് വാലി, സാമവേദ, യജുർവേദ ആൻഡ് അഥർവവേദ. ദാറ്റ് ടൈം അഗ്രികൾച്ചർ, ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് അഗ്രികൾച്ചർ, സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ്, ട്രേഡ് ആൻഡ് സിറ്റീസ് ഡെവലപ്ഡ്. Then new ideas under that Jainism and Buddhism. Jainism by Vardhamana Mahavira and Buddhism by Sri Buddha. That are the new ideas, means new religion. Then Mahajanapadas. There were 16 Mahajanapadas. Among the Magadha became prominent. Magadha is important. Janapada, Magadha. Then foreign relation, mainly the relationship between Persia and Macedonia. Macedonia, it's from Greek. Persia and Macedonia. Cyrus and Alexander. Cyrus and Alexander. Okay. This lesson over. We studied Aryans came to India. Then first they reached Saptasindhu region. After that they reached Gangetic plain. Then new thoughts introduced, Jainism and Buddhism, new religion. Then that all we discussed. Just we can go through the summary. The people who speak Indo-European language Sanskrit came to be known as Aryans.
Then the main occupation of the Aryans was cattle rearing, and their means of income were cattle. They followed a societal pattern of living in tribes. Tribes we discussed now. That means ഗോത്രാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിത രീതിയായിരുന്നു അവർ പിന്തുടർന്നിരുന്നത്. Then the use of iron weapons brought Aryans to the Gangetic plain. Agriculture became the main means of income and occupation. Then society existed in four strata, namely Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Kingship began during this age. New ideas sprang up in 6th century BCE. New ideas BC 6 നൂറ്റാണ്ടോടെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഐഡിയാസ് ഉയർന്നു വന്നു. 16 Mahajanapadas were formed in different parts of Indian subcontinent. That also we discussed. There were 16 Mahajanapadas. A new power structure with Magadha as its center came into existence. Magadha കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ അധികാര ഘടന നിലവിൽ വന്നു. New trade relations started with the Persians and Macedonians. Okay, this chapter over. You should study very well. Here, let us assess. You want to write the battles. The battles fought by the Aryans in the Sapta Sindhu region were mainly for cattle. That you want to substantiate means അത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ളത് your opinion want to write. Analyze the change brought in the lives of Aryans with the use of iron. അതായത് ഇരുമ്പ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ആര്യന്മാരുടെ ലൈഫിലുണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? They started settled life. They started permanent agriculture system. That all you can write. Analyze the changes in the structure of the society when the Aryans migrated to Gangetic Valley from the Sapta Sindhu region. The society, how? Their strategy. The first time there were 3. Then second time when they reached in the Gangetic plain, it was 4 structure now. Okay, society Brahmana, Kshatriya, Vaishyas and Shudras. Before that priests, soldiers and common people. Okay, then list the common features of Buddhism and Jainism. First you can write the main features of Buddhism, then Jainism, then common features of Buddhism and Jainism. Then match those in column A with those in column B. You please look first. Darius first. Then Alexander. Sabha, Magadha. Sabha. What is Sabha? Sabha. It's a tribal assembly. Magadha, Mahajanapada. Then Alexander, Macedonia. Darius first, Persia. Okay, this much question and answers you should write, and you should say your attendance also. Sharp time. Okay, nowadays many students not saying your attendance also, so please be there in the online that time, and please watch the video. After that you want to write this all question and answers, and you please send it to me. Okay, let's wind up today's class. Thank you.